हेलो स्टूडेंट्स की खबर कैसे हैं आप लोग। तो आमी लास्ट क्लासत डॉट प्रोडक्टर आमी वी डिड द सम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट देन वी डिड द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट हाउ क्रॉस प्रोडक्ट डू आमी क्रॉस प्रोडक्ट तो करिसिलो बाट तारे आमी सम्स কৰা নাই। আজি আমি प्रॉब्लम सॉल्व करिम क्रॉस प्रोडक्टर ऊपर और जी एक्सरसाइज আছে তোমালোকৰ 10.4 और मिसेलेनियस एक्सरसाइज तो আজি আমি सॉल्व करिब ट्राई करिम। ओके तो फर्स्ट आमी 10.4 उलवा फर्स्ट क्वेश्चन योर फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड ए क्रॉस बी आमाक की लगे फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लगे गिवन ए वेक्टर इज गिवन I minus 7j plus 7k and B 3I minus 2j plus 2k ओके इगटा आसिल आमार करिब लगा। देन लास्ट क्लासत फर्मुलाটো দিছিলো যদি a2 a1i plus a2j plus a3k হয় and B is B1I plus B2J plus B3K. Then first I cross B ulam. It is as determinant of IJK A1 A2 A3 B1 B2 B3 which can be written as A2 B3 A2 B3 minus A3 B2 I plus A3 B1 minus A1 B3 J plus A1 B2 minus A2 B1 K. So this is the formula for A cross B. So in this way we will do this. But in the question we are asked to find the magnitude of A cross B. Okay. So magnitude टूला बोला के magnitude टूला रखते हैं हमें पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है तो I J K 1 minus 7 7 3 minus 2 2 ओके। तो बाय दिस फॉर्मूला हम पहले क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई विच इज माइनस 14 अगेन माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस 14 आए हो गया पहला। दूसरा वाला 7 इंटू 3 21 माइनस 2 इंटू 1 2 जे प्लस minus 2 minus of minus 21 k vector. So to palm 0 dot I cap plus 19j और ये to plum plus 19k. So magnitude will be 0 square plus 19 square plus 19 square which is equal to 19 root 2 unit. Don't forget to write the unit. Okay. Then tomorrow I will question number 3. Me দুটা exercises যিমান পাৰো problem solve কৰিব try কৰিম। Then question number 3 is given if a unit vector A makes an angle pi by 3 if an question number 3 दिया আছে तुम्हार if an unit vector A vector makes angle pi by 3 with I degree pi by 4 with Z cap and acute angle theta with K cap means I cap means x axis or fale korise pi by 3 y axis or fale korise pi by 4 and in Z axis theta ulaise so amak ulabo dise find the value of theta and the components of A bar okay एटु आमाक उलाब दिसे और की दिसे वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है लेट ए वेक्टर बी a1i plus a2j plus a3k आमी एगिटार वैल्यू उलाब लागे ओके एंड गिवन इट इज ए यूनिट वेक्टर सो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1 होबो सो मींस सो एंगल made with x-axis angle made with x-axis which is alpha is given as pi by 3 okay
So pi by 3 alpha means, so cos of alpha will be cos pi by 3, which is your 1 by 2. So direction cosine for the L we got 1 by 2. Similarly, angle made with y-axis is beta is given as pi by 4 cos beta cos pi by 4, which is 1 by root 2. So m is 1 by root 2. An angle made with z-axis, which is gamma, it is given as theta. So cos gamma is equal to cos theta. Okay, so ekhini bostu dia ase. Now আমি এখানে পালো। Now cos alpha মানে কি হবো? Now cos of alpha we know it is the component of first component I component then divided by magnitude of A. Okay, cos alpha আমি পাইছিলো half, এটো A1 হবো আর A2 এর তলত 1. So we got the value of A1 is equal to half. Similarly, cos of beta is equal to A2 by magnitude of A. Cos beta নাইবা L বুলি ক'ব পাৰে, L equal to cos beta or M equal to cos beta. So which is 1 by root 2 is equal to A2. And similarly N is equal to and cos of gamma, which is equal to cos theta. Cos of gamma, it is equal to A3 by magnitude of A. Okay, so cos of theta is equal to A3. So eto palo. So eto ki hoy, eta magnitude eto unit vector hoy. Now as magnitude of A is equal to 1, to magnitude took in form of likhibo paru A1 square plus A2 square plus A3 square is equal to 1. Put down the values and find the value of A3. Eto hobo 1 by 4 plus 1 by 2 plus 1 by eto hobo tomar cos square theta. Okay, so by solving we can get theta is equal to, আমি এটো সলভ কৰো cos theta কিমান পাম আমি 1 by 2 পাম, which is equal to cos of pi by 3. So therefore theta is equal to pi by 3. Okay, so cos theta half মানে theta আৰু n or value কিমান পালো, n is equal to 1 by 2 পালো. Okay, therefore components of A will be, components of A are 1 by 2, 1 by root 2 and 1 by 2. So these will be your components. ঠিক আছে? So এটা আমি next question লগে যাম. So in the next question it is given that so that দিছে আমাক LHS আৰু RHS proof কৰিব দিছে. Okay, question number 4, question to চাই লবা. So LHS to লিখিম, LHS to দিয়া আছে তোমার A minus B আর RHS কিমান দিয়া আছে তোমাক 2 into A cross B দিয়া আছে. তো LHS এর উপর আমি এটো ভ্যালু উলাব লাগিব A minus B cross A plus B. Okay, তো যেটো ক্রস প্রোডাক্ট হয় সিমিলার মাল্টিপ্লিকেশনৰ লটোৱে এপ্লাই হ'ব. So it is A cross A plus A cross B minus B cross A minus B cross B. Okay, A cross A হৈ যাব তোমাৰ 0 plus A cross B, B cross A আমি কি লিখিব পাৰো minus of A cross B হ'ব, that is 0. এটো কি হ'ব as A cross B is equal to minus of B cross A. এটা property দিছিলো last classত. So from here we can say it is 2 A cross B, which is here equal to RHS. ঠিক আছে students? Next question number 5 to কি দি আছে lambda আৰু mu value cross product দি উলাব লাগে, এটো কৰিবা তোমালোকে মন কৰো, ইজি আছে. question number ঠিক আছে কৰি দিছো দিয়া তোমালোকক.
Question number 5, we have to find the value of lambda and mu. Then question number 5, it is given 2i plus 6j plus 27k into I cap plus lambda j plus mu k, which is equal to 0 vector. So etu koribor karone ami এই process ot jam 2 6 27 1 lambda mu, etu ki boli koy lambda boli koy, lambda L A M B D A lambda aru etu mu okay, lambda and mu ekita some variable hai, variable kitar naam diya hai. So by this property ami koribo paru etu 6 mu minus 27 lambda I cap plus 27 minus 2 mu j cap plus 2 lambda minus 6 k cap. और 0 फैक्टर আছে 0 फैक्टर को আমি কি লিখব পারো 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap. Okay, compare the coefficient, comparing coefficient of j cap and k cap. আমি কি পাম 27 minus 2 mu is equal to 0. From here we get mu is equal to 27 by 2 and 2 lambda minus 6 is equal to 0, lambda is equal to 3. মানে এটু ইয়ার লগত কম্পেয়ার কৰিলো আৰু এটু ইয়ার লগত কম্পেয়ার কৰিলো. ওকে, ঠিক আছে স্টুডেন্ট. Now question number 6, if a dot b is equal to 0 and a cross b equal to 0, what can you conclude about the vectors a and b? যদি ডট প্রোডাক্ট তো 0 হয় আর ক্রস প্রোডাক্ট তো 0 হয় দুটা ভেক্টৰৰ, এটা হলে আমি ভেক্টৰ দুটা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এটো চাম. Question number 6, given a dot b is equal to 0. Okay, a dot b equal to 0. So that means either a equal to 0 or a equal to either a equal to 0, either b equal to 0, or a is perpendicular to b hobo. Okay, number 2 is given a cross b equal to 0. So either this one equal to 0 or b equal to 0 or a to ki hobo lagibo parallel hobo lagibo. So a and b, so দুটা ভেক্টৰ simultaneously perpendicular or parallel কিতেও হ'ব নোৱাৰে. So এটো perpendicular পাইছো এটো parallel পাইছো, এটো হ'ব নোৱাৰে. So আমি ফার্স্ট দুটা প্রপার্টি স্যাটিসফাই কৰিবলৈ লব পাৰিম. a and b ভেক্টৰ can be perpendicular and parallel simultaneously. এটো parallel দে simultaneously. Therefore we can conclude a vector equal to 0 or b vector equal to 0. Okay, so দুটাৰ কোনোবা এটা 0 হ'ব লাগিব এটো হ'ব কাৰণে. Then 7 8 কৰিবা নিজৰ মাথা লগাই, মই 9 টো কৰাম. Question number 9 কি দিয়া আছে, find the area of the triangle with the vertices a b and c. আমাক এরিয়া ওলাব দিছে. So এটা ট্রায়াঙ্গেল দিয়া আছে এনেকুৱা a b c. a আছে 1 1 2 and b আছে 2 3 5 আৰু c আছে তোমাৰ 1 5 5 1 5 5. okay, so এটোৰ কাৰণে কি কৰিবা, এটো অপোজিট সাইডত হ'ব. Then find the area. তো এরিয়া ওলাবৰ কাৰণে আমি এৰিয়াৰ ফৰ্মুলা এটা দিছিলো লাষ্ট ক্লাছত, যেতিয়া দুটা এডজেসেন্ট সাইড a আৰু b ভেক্টৰ দিয়া থাকিব এটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ, তেতিয়া হলে তাৰ এৰিয়া কিমান হ'ব, হাফ ইনটু ম্যাগনিটিউড অফ a ক্রস b. সো এই ফৰ্মুলাটা আমি ইউজ কৰিম.
সো প্ৰথম ইয়াতে আমি এবি ভেক্টৰটো উলাই লম দুটা এডজেসেন্ট সাইড লম আমি এটা এবি ভেক্টৰ এবি সাইডটো আৰু এটা এসি টো লম ওকে এসি লব পৰা নাইবা তোমালোকে বিসি লব পৰা তোমালোকৰ ইচ্ছা মই বিসি টো লৈছো হা এটা এবি লৈছো এটা বিসি লৈছো আৰু দুটাৰ যেতিয়া ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰি 2 ৰে ডিভাইড কৰিম তেতিয়া হলে আমি পাই যাম সো এবি ভেক্টৰ আছে সো এবি ভেক্টৰ উলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম কম্পোনেন্ট কেটা মাইনাস কৰিম 2 - 1 I cap plus 3 - 1 j cap plus 5 - 2 k cap which is your I plus 2j plus 3k then I have tomar bc hobo tomar minus a cap plus 2j cap plus k 0k cap দুটা ক্রস প্রোডাক্ট উলোৱা ab vector bc vector I j k 1 2 3 -1 2 0 so etu koile ami kiman pam 0 - 6i plus -3 plus -3 -0 j cap and for k 2 plus 2k okay so -6i -3j plus 4k etu palo ami okay so palo etu therefore area kiman hobo area is equal to half of magnitude of AB cross BC so half of magnitude of it 36 plus 9 plus 16 which is root over of 61/2 unit so like this we can find out the area of a triangle tarot ki dise find the area of the question number 10 find the area of the parallelogram find the area of the parallelogram so তোমাক এটা parallelogram দিয়া আছে like this a vector b vector এনেকুৱা এটা টাইপৰ a vector আৰু b vector দিয়া আছে okay তো এৰিয়াৰ কাৰণে কি কৰিবা question number 10 a vector is given b vector is given in the question so area can simplify just magnitude of a cross b first ki kora a cross b find out kora etu kiman hoy ulwa then area will be magnitude of a cross b or a cross b kenake ulaiba like in this form we will find the a cross b in that form then we will find the magnitude then you will get your required answer okay then question number 11 12 to jitu multiple choice question dise hetu koru let the vectors a and b be such that let the vectors a and b be such that magnitude of a is equal to 3 and magnitude of b is equal to root 2/3 then a into b is a unit vector if the angle between ab is mag angle lage theta to ulabo lage question number 11 magnitude kiman dia ase 1 dia ase और magnitude of b dia ase root 2/3 और a cross b की है unit vector okay so a cross b jeta unit vector hobo magnitude kiman hobo 1 hobo so a cross b mane magnitude of a magnitude of b magnitude of sin theta formula to put koriso aru magnitude of n cap is equal to 1 etu dia ase tumak 1 etu dia ase tumak root 2/3 magnitude of sin theta is modulus of sin theta 1 and modulus of n cap is equal to 1 which is 1 so sin theta is equal to 1 by sorry etu 3 dia ase tumalokok so etu 3 hobo 3 cancel 1 by root 2 which is sin of pi by 4 so theta is equal to pi by 4 so like in this way ami koribo paru tumalokor maths bur enake ami cross productor sum bur koribo paru আর ইয়ার পিছত মই ডট প্রডাক্ট ক্রস প্রডাক্টৰ এটা পেজ এটা দিম হেবুৰ ম্যাথ সলভ কৰিবা
এতিয়া আমি আহিছো মিসেলেনিয়াস এক্সাম্পললৈ মিসেলেনিয়াস এক্সাম্পল সো মিসেলেনিয়াসত কি দিছে ফার্স্ট দিছে মিসেলেনিয়াস exercise of chapter 10 class 12. So in this it is given কি দিছে write down a unit vector in xy plane making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis. Suppose এটো xy plane এটো x axis y axis এনেকে এটা ভেক্টৰ আছে ইয়াতে ওকে সাপোজ হেয়াৰ লগত এটা আমি সার্কেল ড্ৰ কৰিছো এনেকুৱাকে তো এইখিনি হৈ যাব তাৰ y আৰু এইখিনি হৈ যাব তাৰ x আৰু ইউনিট ভেক্টৰ বুলি দিছে সো এটো ম্যাগনেট এটো ধৰা r ভেক্টৰটো this one is r ভেক্টৰ আৰু ম্যাগনিটিউড অফ r ভেক্টৰ কিমান 1 হয় সো p ধৰা x আৰু y ললো এনেকুৱা টাইপৰ let r vector is equal to xi cap plus yj cap and কি দিয়া আছে r vector unit হয় তো এটো যদি অ্যাঙ্গেল থিটা হৈ যায় তো cos theta means কিমান হ'ব x by magnitude of r cube which is x and sin theta is equal to y by magnitude of r is equal to y so আমি r to কি পাই যাম cos theta of I cap plus sin theta of j cap okay then given theta is equal to theta কিমান দিয়া আছে আমাক এবাৰ given theta is equal to 30 degree so r কিমান হ'ব cos of 30 I cap plus sin of 30 degree j cap okay so cos 30 means root 3 by 2 plus 1 by 2 j cap so this is your required unit vector okay next we will do the question number 4 কি দিছে if factor a is equal to b plus c hoy then is it true that magnitude of a is also equal to magnitude of b plus magnitude of c so means it is given that if the sum of two vectors is equal to another vector then is it equivalent for their magnitude or not etu amak ये हमको निकालने दिया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक ट्रायंगल लेंगे ओके a b c suppose this is a vector suppose this is b vector and suppose this is c vector okay so by triangle of vector हमको मिलता है a vector is equal to b plus c vector okay मिलता है हमको and but in a triangle আমি কি জানো in a triangle sum of two sides is always greater than the third side therefore magnitude of a greater than b plus c vector so given statement is not true okay given statement is not true now we will do the question number 6 so in the question number 6 it is given that
Find a vector of magnitude 5 unit and parallel to the resultant of the vector. আমাক এটা ভেক্টৰ লাগে যাৰ ম্যাগনিটিউড 5 হয় আৰু ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন কি হয় ৰিজাল্টেণ্ট অফ এ আৰু বি ভেক্টৰৰ ৰিজাল্টেণ্টৰ ফালে থাকিব গিভেন a vector কিমান আছে তোমাৰ 2y plus 3j minus k and b vector is equal to I vector minus 2j vector k vector. Okay, etu ase. Now let c vector be the resultant of a comma b vector. A duta vector resultant is c vector. So c vector will be equal to a vector plus b vector, which is equal to 2 plus 1 3i 3 minus 2 plus j cap minus k plus k 0 k cap. Okay, so unit vector ulam. Now unit vector বা ডাইৰেকশ্যনটো আমাক ডাইৰেকশ্যন লাগে ন ৰিজাল্ট ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ৰিজাল্টেণ্ট অফ এ এণ্ড বি দিছিল ইন দ্য কুৱেশ্যন ইট ইজ গিভেন that we have to find the vector which is in the direction of resultant of ab vector. So for that we have to find out the unit vector. So unit vector is equal to c vector divided by magnitude of c vector. C vector is 3i plus j or it is 9 plus 1 which is equal to 3 by root 10 j cap and 1 by root 10 j cap. Okay, therefore required vector is equal to magnitude kiman dia ase 5 dia ase. So plus minus 5 into 3 by root 10 I cap plus 1 by root 10 j cap. So multiply it and you will get your required answer. Then question number 8. So that the points a, b and c are collinear. So collinear maths korisu ami koriba collinear koriba kane ki lage jodi tinta points collinear hobo lage if AC vector must be equal to AB vector plus BC vectors. In the previous class we also did it, same process you do it. I will do the second part. In the second part it is given and find the ratio in which B divides 8 AC. So it's 8 or second part to korim. This one is the first part you do. So 3 points A, B, C has to be collinear. When they will be collinear? If magnitude of one vector AC vector is equal to sum of the magnitude of AB vector and BC vector. Okay, remember that and do it. Find the ratio in which B divides AC. So suppose let B divides AC in m is to 1 ratio. In m is to 1 ratio. M is to 1 not break korise. So therefore OB vector will be equal to ইয়াৰ পৰা তুমি কি ওলাম OB vector is equal to OC vector and OA vector. So OB vector is equal to m of OC vector plus 1 into OA vector divided by m plus 1. So from here, so yet OB, OC or OA value we have to find out. So in the question it is given amak A, B, C are given. A is given 1, 2, minus 8. B is given 5, 0, minus 2 and C is given 11, 3, 7. Okay,
So OB, we will take O as 0 0 0. So from here you find out what is OB, what is OC, and what is OA. Okay, so from here you have to get the value of M as equal to 2 by 3. You put down the values of OC, OA, and OB from here. Like OB will be equal to 5i minus 2k cap, like this. Then you find out the value of M. Okay, then question number 10. Two adjacent sides of a parallelogram are, find the unit vector parallel to its diagonal. So two adjacent sides of parallelogram, two adjacent sides of parallelogram, where suppose it is a vector which is given as 2i cap minus 4j cap plus 5k cap. Okay, and b vector is equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap. Sorry, it is minus 3k cap. আমাক কি লাগে? To find the unit vector parallel to its diagonal. To find the unit vector parallel to its diagonal. So এনেকুৱা যদি parallelogram to হয়, this one is a vector, this one is b vector. Suppose this one d is the diagonal, its diagonal. So by triangle law, it is a triangle law, diagonal to ki hobo, a plus b sum hobo. So d vector is equal to a vector plus b vector, which is equal to 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. Like this. So amak lage yaar unit vector perpendicular. So from here you find out the d cap, which is your d vector divided by magnitude of d vector. So magnitude 2 is about root over of 49, 3 square, 36 square plus 4, which is 49, which is 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, which is 3 by 7 I cap minus 6 by 7 j cap plus 2 by 7 k cap. Okay, then and magnitude is given. So we find out the unit vector parallel to its diagonal. Etu ulalu, and amak ki ulabo dise, area ulabo dise. So area will be equal to magnitude of a cross b. So for that find a cross b. In like in this process henuka match koraisu ami agote olop agor match to henuka koralu. So a cross b to ulwa tar magnitude to ulwa, same process at, then this will be your area. Okay, so next we will do the question number 14. So question number 14 is given, if a vector, b vector and c vector are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, so that the vector a plus b plus c is equally inclined to a vector, b vector and c vector. মানে যেটো সাম ভেক্টর দিয়া আছে, তোমাক তিনটা ভেক্টর দিয়া আছে যার ম্যাগনিটিউড সেম হয় আৰু মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার, a ভেক্টর, b ভেক্টর, c ভেক্টর গুটেকিটা এটা আনটোৰ লগত পারপেন্ডিকুলার কৰিছে আৰু আমাক দেখাব লাগে দেয়াৰ সাম টু a plus b plus c ৰ ভেক্টর তিনটাৰ সাম টু ইকুৱেলি ইনক্লাইন হৈ আছে a ভেক্টর, b ভেক্টর আৰু c ভেক্টৰৰ লগত. So that means all the angles which is made by a plus b plus c to a vector, b vector and c vector must be same. Okay, so question number 14, given their magnitudes are same, a vector, b vector and c vector, and
they are mutually perpendicular, so A dot B, B dot C and C dot A vector must be 0 as they are mutually perpendicular. Okay, so for that, suppose let A plus B C makes angle theta 1, theta 2 and theta 3 with A vector, B vector and C vector. Okay, এনে কৰে তো বাই যেটো অ্যাঙ্গেল ফর্মুলা আছিল আমি ডট প্রোডাক্টৰ যেটো অ্যাঙ্গেল ফর্মুলা পাইছিলো হেতে ইউজ কৰিম so in the dot product we got so for therefore cos of theta 1 is equal to this vector etu eta sum korile eta another vector pam A plus B plus C vector dot A vector divided by magnitude of A plus B plus C and magnitude of A vector. If you dot product them, we get A dot A plus B dot A plus C dot A, and in the downward we get A plus B plus C vector magnitude of A vector. So A2 term or A2 term 0 ho jabo by this process. A dot B 0, that's why B dot A also 0. So we get this is as magnitude of A square, A2 term pam A square, A vector plus B vector plus C vector is, so A2 vector square to cancel jabo amar logot thakil magnitude of A vector divided by A plus B plus C. So similarly cos theta ami ki pam cos theta 2 we will get magnitude of B vector divided by A plus B plus C. etu kori loba nije same process ot C vector eto and as ama ki jano A vector B vector magnitude it is given that they are same, therefore cos theta 1 is equal to cos theta 2 is equal to cos of theta 3. So from here we get theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3. Therefore A plus B plus C is equally inclined to A vector, B vector and C vector. Okay, then same process ot to hobo ekhine koralu aji aru baki jekita maths ase tomaloke koriba akha koriso koriba boli aru muk dekhwaba aru kisuman mo maths di asu yar pisot gute hini koriba to ajile thakok yate.